Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from group number 2. We have to delivering about parking man. Have you ever seen about parking man? When you go somewhere and you find a man or okay, we want to discuss about the phenomenon of parking man in our environment and the impacts, point of view, and the next is parking man in another country. And for the last, kok gini? Oh, yeah. And for the last is about suggestion. And the next topic will be delivered by my friends Rama. Alright, the phenomenon of parking man in Indonesia is influenced by several factors, including one, the limited parking spaces available in big cities, making it difficult for drivers to find safe and convenient parking spaces. And then the second, lack of jobs available in the formal sector. So many people choose to become parking attendants as an alternative to earning income. The third is the minimal capital and risk required to become a parking attendant. So many people are interested in trying this profession. And then the fourth one, low community awareness to comply with applicable parking rules. So many people park carelessly and pay illegal parking attendance. And then the next one, the impacts. The phenomenon of parking attendants in Indonesia also has positive and negative impacts. Among others, positive impacts, parking attendants can help motorists and suitable parking spaces, maintain security and order in the parking area, and provide income for those in need. And then the negative impacts, the illegal parking attendants can cause congestion, dirt, noise, and environmental damage, as well as engage in practices that harm motorists, such as charging unreasonable parking fees, asking for pocket money, or extortion. And then the next one is by Erin. No. It's by. We have to plan the video first, Rama. In the heart of urban chaos, a seemingly mundane figure stands out: the parking man. This documentary dives into enigma surrounding their existence, exploring diverse perspectives and controversial issues that orbit around these unsung street wardens. Assalamualaikum Pak, saya Bagas Wahyu dari mahasiswa Umsida. Ingin bertanya, sebelumnya ingin bertanya nama Bapak siapa? Agus. Agus. Usianya? Hampir 70. 13 Agustus 53. Untuk tempat tinggalnya? Di sini saya ikut sama adik saya kalau pulang ke Bromo. Kegiatan Bapak sehari-hari itu biasanya ngapain aja selain Lain parkir. Dalam menjadi sebagian di sini apa ada kesulitan Pak biasanya? Memang ada sebagiannya kesulitannya kalau orang sebagai parkir kadang-kadang disuruh pakai yang baik, kadang-kadang dia mokong, kadang ini marah-marah. Saya diam aja. Kenapa saya sebagai orang parkir ya, kalau kita nggak nyadari dia ya nggak dapat uang kan. Bapak lebih suka bekerja di siang hari atau malam hari? Begini ya, saya parkir ini mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nanti jam 4 sore itu pergantian. Yang muda-muda saya gantikan. Memang dulu sih yang parkir itu saya sendiri, nggak ada orang lain. Karena saya habis jatuh sepeda motor, patah dua-duanya kaki sama karena itu saya berhenti sekitar hampir 1 tahun. Terus saya sembuh dan parkir lagi udah banyak yang parkir, nggak masalah. Dan yang parkir orang sendiri. Oh, dulunya pernah malam sampai malam? Iya.
secara pergantian karena yang bagi ini anak muda nggak apa-apa. Jadi kalau dirasakan Bapak itu lebih mudah siang atau malam kalau pas? Kalau saya merasakan enak pagi sampai sore. Pak, kemampuan apa yang dianggap penting dalam pekerjaan ini? Pertama awal yang kalau nggak bisa parkir itu ada kita ya, parkir semuanya atau bisa, umur berapa aja bisa ya kan. Tapi Oh, iya. kalau nggak taktik masalah parkir, Iya. orang itu nanti berubah masalah parkiran, nanti berubah ke sini akhirnya kawal sini akhirnya kalau nggak dikawal nanti belakang ada sepeda nopol, pasti itu. Biar semua banyak bisa parkir. Iya. Apakah cuaca hujan atau panas itu bisa mempengaruhi pekerjaan Anda? Kalau masalah hujan tuh nggak masalah. Kalau saya sebagai parkir saya sangat parah banget. Karena apa? Karena saya cari kan kadang-kadang. Di luar pekerjaan itu kan masih ada hobi kan? Bapak itu kan masih punya hobi. Hobi. Ya kesukaannya gitu. Gini ya, hobi saya dulu masih juga olahraga. Itu belajar karate itu dari Mulai waktu SMP kelas 2 sampai SMA dia di Malang, Timur, Jogja, Bekasi, satu masuk di DRI, akhirnya saya sampai pensiun, uang pensiun untuk anak tetap ikut bela diri. Berarti Sampai sekarang masih ikut saya tetap. kalau semisal dikasih pertanyaan kayak ada rencana untuk ganti profesi, itu Bapak kepikirannya mau ganti profesi juga Pak? Profesi maksudnya Ganti Pekerjaan. Kalau misal ada kesempatan Bapak diminta untuk ganti pekerjaan dari yang sekarang, itu Bapak mau ganti pekerjaan? terserah Anda. Kalau Anda ngasih pekerjaan sama Pak Agus, alhamdulillah nggak ada ya apa-apa. Tapi pekerjaan yang baik, jangan seperti kemarin kan ada studi ini di daerah ini liburan, ada pekerjaan yang nggak mau. Saya nggak mau. Maksudnya itu ya pekerjaan yang kadang-kadang ini banyak itu Mbak. Saya nggak mau kerja mana. Saya punya anak cucu saya banyak, anak saya banyak, nanti istri juga, anak cucu 5. Yang paling kecil Pak, anaknya? Anak kecil di umur kelima sama ke-6, cewek-cewek. Anak saya yang pertama di Banyuwangi, di Dapur Kambing dan saya di Polsek. Yang nomor 2 di Malang Padak, kaliannya Pantai Selatan, Korek. Bukan sombong pasti. Kerja ada. Memang sama anak saya nggak boleh kerja. Terus saya masih kuat tenaga saya, kuatnya nanti kalau tujuhnya Mbak sini nanti Mbak minta jalan-jalan Mbak namanya. Dari mana uang? Emang anak-anak saya semuanya ngasih uang saya tiap bulan. Tapi yang saya rasakan tenaga saya masih kuat. Oke. Ya, termasuk jawabannya Bapak tadi menceritakan inspirasi Bapaknya untuk bekerja keras walaupun sudah tua tapi Bapaknya tetap bekerja itu inspirasi dari apa? Supaya kerja yang dekat ya teman-teman lama. Ya, Pak. Jadi Bapaknya bekerja keras terus ini untuk menopang hidup ya, Pak. Mana? Bapaknya terus bekerja itu tidak ya pantang pagi siang malam kemarau hujan itu untuk Bapak juga keluarga kan? Iya kan. Masa bisa dia istri muda juga. Oh, lalu. Enggak bohong. Iya. Saya juga ya, anak cucu 5. Ya, yang pertama belum lagi umur satu, yang kedua Malang Padak kaliannya Pantai Selatan, yang mudanya di Bromo. Bapak cukup untuk ini Ya. wawancara. Terima kasih banyak Pak ya. Hati-hati ya kalau ketemu di jalan. Bagus, assalamualaikum. Ya, monggo, hati-hati. Ya, monggo.
As we go deeper into the urban landscape, our journey takes us to the perspective of someone who utilized this parking man's services. He is VJ. Ini jadinya rekam suara aja ya Mas, boleh? Iya, boleh. Oh iya. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Masnya siapa? Vijay. VJ. Oh ya. Itu Masnya sering ke sekitaran sini Mas? Ya, saya sering ke sini. Mengenai tukang parkir ini Mas, bagaimana pendapat Mas tentang tukang parkir yang ada di sini? Ya, menurut saya sih meresahkan ya Mbak ya. Kalau kita datang orangnya tidak memperhatikan, terus kita masuk ke sini juga orangnya cuek aja. Tapi kalau pas kita pulang dia tiba-tiba nongol minta uang, padahal dia nggak nolongin pas kita nggak ditarik ke belakang, mungkin membantu apa menginginkan sepeda, mungkin gimana ya, dia nggak ada usahanya gitu loh, tapi dia minta uang, terus dia maksa gitu loh, gimana sih, nggak bagus lah, buat apa sih, nggak guna gitu. Mungkin ada sedikit pesan untuk tukang parkir Mas? Ya pesannya nggak usah lah parkir seperti itu kalau nggak ada izinnya gitu loh, terus nggak guna gitu loh. Ini meresahkan loh Mbak, kayak gitu bukan kita saja, mungkin orang-orang di sekitar sini juga resah orangnya kayak gitu, nggak ada kerjaannya, terus nggak mau membantu pas membantu menarik sepeda, atau membantu biar tidak tertabrak sepeda lain. As we immerse ourselves in the diverse perspectives surrounding the parking man phenomenon, let's bridge our exploration between two unique points of view. We've just heard from VJ, a user of the parking service, questioning its necessity. Now, we turn our attention to a local food seller operating in the street. Kalau tukang parkir kan urusannya untuk mengatur lalu lintas ini. Kalau nggak ada tukang parkir, ya jelas ini lalu lintasnya buret Mbak. Itu loh. Kan otomatis kan dekat lampu merah juga. Gitu loh. Dulu itu sering macet sini tuh. Terus sebelum sudah ada kecoan, tambah macet gitu loh. Terus akhirnya adanya tukang parkir untuk membantu lalu lintas ini gitu. Yang untuk otomatis yang tukang parkir sini tuh orang sini semua, bukan orang luar. And that concludes our journey into the parking man's daily hustle. Did this exploration change your perspectives on these unsung heroes? See you next time. So this is the POV of parking man at Tengku Umar, Manggarai Street, Sidoarjo. So basically, Pak Agus is a parking man. He is almost 70 years old. He lives with his brother in Sidoarjo. He has no other job besides parking man. He works from 9 a.m. to 4 a.m. after which his job is replaced by young people from the neighborhood. So basically, his work in a shift. Pak Agus also say that become a parking attendant, someone should also have skill, especially in the arrangement of space, so that the park vehicle can be organized. Regarding change in profession, Pak Agus still doesn't want to leave his current profession, but he say that if there's a better job opportunity, he'll take the job. For him, anything as long as halal and does not harm himself and others. And the next is from Mas Vijay as a service user. The parking man is not focused on one place, so when he arrived, there's no one to organize and supervise. But when he left, like suddenly someone asked him for a parking fees,
he doesn't agree with the existence of parking attendants, especially illegal parking men who don't have a permit and don't give effort in doing their job as a parking attendant and don't want to be responsible when there's a loss of vehicles or help. And the last is from Bu Nurul as an owner store. She support parking attendants because they help regulate traffic and contribute to reducing traffic jams. Also, the job of a parking attendant can reduce unemployment in the neighborhood at Tengku Umar Street. Okay, the next one, I choose America for the phenomena parking man. So there is no parking profession in America like there is in Indonesia. This is for several reasons, among others. First, there are fewer vehicles in America and more parking space. Second, many Americans prefer to use public facilities or walk instead of driving a private car. And the third, parking in America is regulated by parking gates, parking meters, or valet parking, which does not require parking attendants. So the next one is, here are our 5 suggestions for this phenomenon. The first one is improve the quality and quantity of official parking spaces available so that the motorists do not have to look for parking spaces on the side of the road or in places that are not meant for parking. And the second one is implement clear and firm regulation for parking attendants, such as requiring them to have official permits, setting reasonable parking fees, and imposing sanction for those who break the rules. And number 3, provide training and guidance to parking attendants so that they can work in a professional, ethical, and friendly manner and not engage in practices that harm motorists, such as charging inappropriate parking fees. And then the 4th is encourage the use of public transport or walking as an alternative to driving a private vehicle, thereby reducing the need for parking and parking attendants. And then the last one is to educate the public to behave sensibly and responsibly when dealing with parking attendants, such as refusing to pay if they don't buy something at a shop with a parking attendant or do not feel they have been served by a parking attendant. So that's all our presentation. Thank you for your attention. Any question? Okay, if there's no question, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.